jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Nenda hospitalini ukapimwe. Ikibainika ya kwamba ni TB, utapewa dawa, na ukimeza vizuri ulivyoshauriwa na daktari, utapona. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. The Policyholders Compensation Fund notifies the general public that it is currently compensating policyholders and beneficiaries of Standard Assurance Company and Resolution Insurance Company. All claimants are required to download the claims form from PCF website www.pcf.go.ke or collect physical forms from PCF offices, KWFT Center, 6th floor, Masaba Road, Upper Hill. Fill the form in duplicate and attach copies of the required documents. Submit to PCF offices for verification and processing in line with the fund's compensation guidelines and procedures. The maximum compensation payable by the fund on any one claim lodged by a claimant is 250,000 Kenya shillings. Policyholders Compensation Fund, dhamana ya bima yako. Boresha maisha na bima. Je, wajua kwamba unaweza simamia gharama za matibabu usiyotarajia kupitia bima ya afya? Hakikisha unaelewa sheria na masharti ya mkataba wako wa bima, kama vile kipindi cha kusubiri fidia, hali yako ya afya, majukumu yako na viwango vya dhamani vya bima yako. Fahamu dhamani ya kila aina ya bima unayoipata ili kuelewa kiwango cha pesa unachostahili kutumia kwa tiba ya kila hali au ugonjwa. Kuwa chonjo kwa gharama ya matibabu kwa kukata bima ya afya. Chukua bima ya medical uilinde familia yako. Sasa wajua, ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Bima bora kwa taifa. Hujambo mtazamaji na karibu kwenye Darubini Wikendi. Jina langu ni Onyancha. Naitwa Harith Salim. Yapo mengi tumekuandalia siku hii ya leo, lakini kama ada, kwanza tupate vidokezo. Magavana na maseneta wanuia kubuni sheria itakayotenganisha hazina kuu na Wizara ya Fedha ili kulainisha utoaji fedha za ugatuzi. Mwanafunzi afikishwe mahakamani kwa madai ya kumlawiti mwenzake huko Kitui. Na azma ya Kenya kuandaa fainali za kombe la mataifa bingwa barani Afrika kitamizizi, waziri na mwamba akikagua viwanja vya soka. Anwanasi mtazamaji hadi tamati. Mtangazaji wetu ishara hii leo ni Brian Mararu. Magavana na maseneta sasa wanakadiria sheria itakayotenganisha hazina ya kitaifa kutoka Wizara ya Fedha katika juhudi za kuhakikisha usambazaji wa fedha za kaunti. Baraza la magavana na maseneta 35 wameandaa kikao mjini Naivasha na kuafikiana kushauriana na hazina ya kitaifa kwa lengo la kuanzisha hati ya dhamana ya ugatuzi. On timely and adequate resourcing of the devolved units, the resolutions were as follows. Number 1, that the Senate and the Council of Governors engage with the National Treasury to introduce a devolution bond that would enable the National Treasury to meet requests for exchequer releases as they fall due. That the Senate and the Council of Governors collaborate on development of legislation to separate the functions
of the Ministry of Finance and those of the National Treasury to have a treasury that equitably serves the two levels of government without being a ministry under one level. That the two levels of government expedite the unbundling and costing of devolved functions to enable the counties to receive the necessary resources to execute their functions. Number 4, the Senate to fast-track the development of laws that would support benefit sharing with counties in revenue generated from natural resources as well as government parastatal institutions. Number 5, the Senate to fast-track the passage of additional conditional grants allocations bill to facilitate flow of conditional grants to counties. Number 6, there is need for timeliness for migration from the cash basis of accounting to accrual basis to enable preparation of consolidated financial statements. Na mwanafunzi wa shule ya upili katika kaunti ya Kitui ameshtakiwa kwa madai ya kumlawiti mwenzake mwenye umri wa miaka 14. Mbele ya hakimu Justin Asiago, mwanafunzi huyo alikanusha mashtaka na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi 200,000 au dhamana ya pesa taslim shilingi 100,000. Kesi hiyo itatajwa tarehe 29 Juni mwaka 2023. Yoko na shtaka badala ambao umeshtakiwa na kosa la kufanya kitendo kisichofaa na mtoto na ni kinyume na sheria. Wewe katika tarehe tofauti ambapo ni tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka huu na tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka huu kule Tungutu sublocation hapa Kitui Central, hapa Kitui County, kwa kupenda kwako na kinyume na sheria ulishikashika makalio ya mtoto ambao utampea jina RMN na alikuwa na umri wa miaka 14 na ulishikashika kwa kutumia mume wako. Na waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kindiki Kithure amewaonya viongozi wa kisiasa, wa kidini na vilevile wa kijamii dhidi ya kuchochea ghasia na uharibifu wa mali kwa kisingizio cha kupigania haki na utatuzi wa dhuluma za kihistoria. Profesa Kindiki alihutubia kikao cha usalama katika uwanja wa Mkunguni katika kaunti ya Lamu. Aliwahimiza wakazi kuishi pamoja kwa amani na kusuluhisha mizozo baina yao pasipo ghasia. Waziri Kindiki yuko katika ziara ya kikazi ya siku 3 katika kaunti hiyo ya Lamu. Viongozi watakaochochea ghasia na uharibifu wa mali kwa kisingizio cha kushughulikia dhuluma za kihistoria wametahadharishwa vikali. Tutakabiliana naye, tutamshtaki na atahukumiwa. Hata akiwa nani, pasipatikane mwanasiasa wa kwenda kuchochea hamasa na uhalifu, kuambia mwananchi achukue sheria mkononi mwao. Aidha, Kindiki alitoa wito kwa jamii katika kaunti ya Lamu kuishi pamoja kwa amani huku zikipigania haki zao. Kuna mambo ambayo tutaendelea kuwashughulikia kama serikali ili kuleta jamii zote pamoja. Lakini ndio huo umoja tuweze kujenga, lazima kuwe na heshima. Tuache lugha ya madharau. Kuhusu ulanguzi na utumizi wa mihadarati na pombe haramu, serikali imetangaza vita dhidi ya watengenezaji vileo na walanguzi wa mihadarati. Mambo haya tutakabiliana nayo kama vile tunakabiliana na ugaidi na uhalifu ambao ni uhalifu sugu. Mkutano huo wa usalama uliofanyika katika viwanja vya Mkunguni huko Lamu ulihudhuriwa na viongozi wa kaunti, maafisa wakuu wa usalama, viongozi wa kidini na wanajamii miongoni mwa wengine. Yusufar, Darubini. Ukosefu wa malezi bora, mahakama zisizo rasmi na ufukara ni mambo yanayochangia kuongezeka kwa visa vya dhulma dhidi ya watoto na kutelekezwa kwao humu nchini. Watetezi wa haki za watoto wamezilaumu mahakama za vijijini zisizo rasmi kwa kuwanyima haki wasichana wanaodhulumiwa kimapenzi. Walisema haya wakati wa sherehe ya kuadhimisha siku ya kimataifa kwa mtoto wa Kiafrika mwaka huu, ambayo kauli mbiu yake ikiwa haki za mtoto katika mazingira ya kidijitali. Shamra za kusherehekea siku ya kimataifa kwa mtoto wa Kiafrika katika kaunti ya Nakuru zilipambwa kwa jumbe za kuhamasisha jamii kuhusu mbinu za kuripoti matukio ya dhulma dhidi ya watoto na jinsi sheria inavyokabiliana na wanaotekeleza unyama huu. Mkurugenzi wa huduma wa watoto katika kaunti ya Nakuru, Alice Wanyonyi, alisema kwamba wazazi wa wasichana ambao wanadhulumiwa kimapenzi
hupendelea kutatua matatizo hayo kwa njia zisizo rasmi. We call them kangaroo courts and they are illegal anyway. Mtoto amenajisiwa. Hiyo ni alama ataishi nayo milele. Mtu anaenda anakaa kwa kijiji hapa ati sijui ng'ombe, kondoo, sijui mbuzi. Hiyo inasaidiaje mtoto mwenye ameumia? Na sasa hiyo wanaongea mtoto hayuko hapo. Hata hawajui yako wapi, lakini wanaendelea kuongea. So to us those are illegal kangaroo courts. Na isaidii mtu. Kwingineko, mashirika ya kutetea haki za binadamu pamoja na wakazi wa kaunti ya Kilifi waliungana na familia zilizopoteza watoto wao katika msitu wa Shakahola ili kuwaliwaza. Tunasema hakuna lolote la kusherehekea kwa sababu hivi tunavyoendelea tunaendelea kufukua miili ya watoto wa Kiafrika ambao walipoteza maisha yao kule Shakahola. Tujakuja sherehe Malindi, kuja kilio kwa sababu kuna wazazi walipoteza watoto wao Shakahola, kuja kuwa na investigations commission ilitendeka. Katika kaunti ya Kwale, Patrick Motiso, mwakilishi wa chama cha maslahi ya watoto nchini, alitoa wito kwa wanaohusika na kudhibiti kurasa za mitandao ya kijamii kuwa makini kuhusu mambo wanayopata watoto katika kurasa hizo. Tunawahimiza wale wana vyombo vya teknolojia ambazo zinaweza dhuru watoto, tukue makini. Sherehe kama hizo pia ziliandaliwa katika kaunti ya Busia. Beatrice Gatonyengetich, Darubini. Takwimu za shirikisho la wafanyikazi duniani zinaashiria kuwa ni 6% pekee ya vijakazi duniani wanaonufaika na mpango wa utunzi wa kijamii. Yaliibuliwa wakati wa maadhimisho ya siku ya vijakazi duniani ambayo mwaka huu iliandaliwa chini ya kauli mbiu usalama na staha kwa wafanyikazi wa nyumbani. Beryl Oginga mwenye umri wa zaidi ya miaka 18 na ambaye ni kijakazi anaeleza masaibu anayokumbana nayo. Mambo ya kwanza huko unapewa food totally. Ulikuwa like mnapika, mtu wanakula then utakula after. Ikiisha before ukule, hiyo ni hivyo. And then wanalala saa 5. Hali ni sawia kwa Evelyn Senerwa ambaye alikumbana na hayo katika kazi yake. Changamoto yenye tumepitia katika hii manyumba ni mingi sana. Mimi hata nimeshawahi repiwa na mdozi wangu. Nimefanya katika nyumba Karen, nikaosha maiti. Wakati wa maadhimisho ya siku ya vijakazi ulimwenguni yaliyoandaliwa jijini Nairobi, wadau waliangazia ukosefu wa usawa pamoja na unyanyasaji ambao vijakazi hupitia. Most of the domestic workers face multiple barriers to enjoy legal coverage, effective access to social security, and are often excluded from national social security legislation. Walitoa wito wa kuratibishwa kwa maazimio nambari 189 na 190 ya shirikisho la wafanyikazi duniani ambayo yanawahakikishia haki zao na kubainisha viwango vya chini vya kazi zao. C189 provides for decent work for the domestic workers in terms of their social protection. That is, when they will be too old, NSF can cater for them. When they get sick, NHF can take care of them. 2, we need them to be recognized and to be given safe working conditions. Serikali imetoa changamoto kwa wadau kutekeleza kampeni za uhamasisho kuwahimiza Wakenya kutambua wajibu muhimu unaotekelezwa na vijakazi katika ustawi wa taifa. Jacqueline Masharia, Darubini. Na mtazamaji, kufikia hapo tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Wikendi. Mengine tutakuja nayo hivi punde. I'm bringing to you here today is that sense of commitment and will on behalf of the United States government and certainly on behalf of this one United States Senator. So, erokomano everybody. Thank you so much. I love you guys. I appreciate you. Oriti, thank you.
The voting is over and now it's time to award the best of the best. Kuza Awards 2023 is here. An initiative by the Communications Authority of Kenya, Kuza Awards seek to recognize and promote excellence in broadcasting in the country. The awards ceremony will be held this Friday, 16th June at Movenpick Hotel. Follow this event live on KBC Channel 1 from 7:30 p.m. Kuza Awards, shaping the future of broadcasting. Taasisi ya utafiti na uchambuzi wa sera ya umma Kenya KIPRA inakualika kwa mkutano wa 6 wa kanda wa kila mwaka utakaofanyika katika chuo kikuu cha Pwani katika kaunti ya Kilifi kutoka tarehe 21 hadi tarehe 23 Juni mwaka huu. Kauli mbiu ya mkutano huo ni kuharakisha ukuaji wa uchumi na maendeleo ya maeneo kame nchini. Mkutano huo unawaleta pamoja wahusika mbalimbali wa serikali na wasio wa serikali kubadilishana mawazo kuharakisha ukuaji wa uchumi na maendeleo kwa maeneo kame nchini. Mkutano huo utajumuisha hafla ya upande wa vijana. Ili kushiriki tembelea www.kipraconference.org au piga simu 0724256078. KIPRA, kuwaza sera pamoja. The Mozart Bet Cup brings together teams from Kenya Premier League, the National Super League, and the FKF Division 1 side for a chance to represent the nation in the CAF Confederation. Catch all the action live and exclusive on KBC Channel 1 as we bring you all the matches of the Mozart Bet Cup with the grand finale set for the 24th of June 2023. Watch this momentous event live and exclusive on KBC Channel 1 from the comfort of your place. KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini Wikendi, na sasa tunakuelekeza moja kwa moja hadi maeneo ya Westland ambapo tuzo za Kuza ama hafla ya tuzo za Kuza zinaendelea katika eneo hili. Wenyewe wanazitambulisha kama Kuza Awards. Kumbuka ni makala ya 6 mwaka huu, mwaka 2023, na yote haya yameandaliwa na CAA, yani mamlaka ya mawasiliano humu nchini, Communications Authority. Bila shaka kuna yale ambayo yatakuwa ya muhimu na kuona ni vipi na hatua gani Kenya imepiga kuhusiana na masuala yote ya kukuza yale ambayo yanataka kukuzwa kupitia haya ambayo yanaadhimishwa siku ya leo. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja hadi kwa Ben Troy ambaye bila shaka amekuwa akifuatilia shughuli hii. Atueleze anga kwa inkisari tu ni yapi yanaendelea hivi sasa. Troy. Naam, shukran sana wenzangu Harith na Nancy Onyancha mkiwa hapo studioni. Tuko katika hoteli ya Movenpick hapa Westlands jijini Nairobi, na ni shangwe na mbwembwe kwani leo ni mashindano ya Kuza Awards ambayo inaingia mwaka wake wa 6. Itakumbukwa kwamba mashindano haya yanadhaminiwa na halmashauri ya mawasiliano humu nchini ama ukipenda CAK, na dhamira yake kuu ni kuhakikisha kwamba ama kuzawadi na kutunuku vyombo vya habari ambavyo vimeweza kufuata kanuni na taratibu za CAK na kwa kupitia vipindi vyao vya televisheni na pia vya redio. Na tukiangalia mada ya siku ya leo ama ya hafla hii ama ukipenda theme, ni mambo tu ya kuangalia mambo ya dijitali. Amesema kwamba wanaangalia shaping the future of broadcasting through or towards a creative economy. Mashindano haya ikiingia mwaka wake wa 6, ilianza mwaka wa 2017 na leo ni mwaka wake wa 6, na ina vitengo 3 ambazo hii leo washindi watakuwa wanazawadiwa. Kitengo cha kwanza kikiwa ni People's Choice Awards ama ukipenda chaguo la wananchi. Kitengo cha pili kitakuwa ni mambo ya ubunifu ama innovation, na ya tatu itakuwa the Regulatory Awards ambayo itatunukiwa vyombo vya habari ambavyo vimeweza kufuata maadili na kanuni ya CAK. Kwa kifupi ni kwamba mgeni mheshimiwa ameweza kufika ambaye atakuwa ni waziri wa michezo Ababu na Mwamba, na pia tunataraji kwamba wengine wataweza kuzungumza ni pamoja na katibu katika wizara ya mawasiliano ambaye ni Edward Kisiangani, na pia mkurugenzi na pia mwenyekiti wa
halmashauri ya mawasiliano CAK pia ataweza kuzungumza. Na kama pia unaweza tazama ni kwamba hapa ni shamra na pia wageni wote wameweza kuingia na kuketi, na pia ni kukukumbusha kwamba mwaka uliopita KBC tuliweza kutunikiwa, na pia ni watumaini kwamba hii leo pia tutaweza kupata zawadi. Na kukumbusha mtazamaji, nikimalizia ni kwamba tutaweza kuleta moja kwa moja hii leo. Na amemaliza na ametoka kama anavyosema Lemoka. Asante sana Troy, bila shaka tutakuwa tukitarajia kujua ni yapi atakayoibuka na kujiri katika tuzo hizo, na tuna matumaini kwamba KBC pia tutapata tuzo kadhaa kutokana na shughuli iliyoandaliwa siku ya leo. Lakini yote 9-10 tunaendelea na yaliyotuleta hapa studio, na serikali italainisha mchakato wa kugawa ardhi na kutoa hati miliki ili kukabiliana na wakiritimba katika sekta hiyo. Katibu katika Wizara ya Mipango Nixon Korir amesema shughuli hiyo itaanza kipindi kijacho cha kifedha na itasaidia kubuni nafasi za ajira kwa wataalam katika sekta hiyo ambao hawana kazi. Korir ambaye alikuwa akiongea katika hafla ya mahafali ya taasisi ya usorovea na uchoraji ramani hapa nchini KISM, alisema pesa tayari zimetengewa Wizara ya Ardhi ili kusaidia katika usorovea na utoaji wa hati miliki za ardhi na kukomesha makundi ya mawakala wa ardhi katika sekta hiyo. We will endeavor as a state department to roll out the national titling program, to roll out the adjudication that is ongoing. From the budget that was read yesterday, we have additional support from the government so that we can be able to do that, and that means job creation for you guys because you are the surveyors. If you are talking of more titles, it means more work for surveyors. Katika kukuza uwezo wa sekta hiyo, Korir alisema taasisi ya KISM ambayo ndiyo asasi ya mafunzo ya Wizara ya Ardhi na Mipango ya Ujenzi itapandishwa hadhi kuwa shirika huru la serikali ili kuboresha utendakazi wake. To cater for the increasing students population, we will construct an extra tuition block. The construction of the 3-story building will commence in this financial year 2023-2024, and it will consist of the lecture theatre, lecture rooms, administrative office, departmental laboratories, and a conference facility. Korir aliwahimiza maafala kutafuta ajira hata nje ya nchi kwa sababu KISM inashirikiana na afisi ya kushughulikia mipaka ya kimataifa hapa nchini, yani Kenya International Boundaries Office, kuwapa mafunzo maafisa wa ardhi nchini Tanzania na Sudan Kusini ili kuziwezesha kuchora mipaka yao ya kimataifa. KISM has also collaborated with Kenya International Boundary Office KIBO to train staff from Kenya, Tanzania, South Sudan in short courses to empower them to reaffirm and map their common international boundaries. Additionally, I have to mention that KISM is a center of excellence in the Northern Corridor Integration Project involving Kenya, Uganda, Rwanda, South Sudan in the human capacity cluster. Jumla ya maafala 457 walikabidhiwa shahada na vyeti katika nyanja mbalimbali zikiwemo usorovea na teknolojia ya uchapishaji. Tilio Marco, Darubini Wikendi. Wakenya wameonywa dhidi ya kushawishiwa kuhamisha data zao za kibinafsi nje ya nchi bila idhini ya afisi ya kamishna wa kulinda data. Kwenye ziara ya kuhamasisha wananchi katika kaunti ya Samburu na Kilifi, Wakenya walitakiwa kuhakikisha data zao zinasalia na kibinafsi na wasindikishaji data watii sera za kutunza takwimu. Data sharing ni pale ambapo nimechukua data yako na nataka kumpatia mwenzangu. Unaona data yako. Hapo hivyo tunasema hairuhusiwi bila idhini. Ikichukuliwa na idhini yako hatuna kesi, hata ulete kesi aje. So whenever you get a message, hata kama ni mtu unajua, hata kama ni mama yako, your friend, hata ni mtu tu mmekaa naye hapo umetoka hivi akwambia nitumie something, please verify kwanza. Piga simu ulize ni ukweli kwa hii shida. Sometimes someone can get hold of your details alafu aanze kufanya vitu mbaya na your details.
Karibu kwenye biashara mtazamaji. Mwenyekiti wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu bajeti na mipango Kimani Kuria amesema pato ambayo yanatokana na ushuru ya ziada wa thamani ya mafuta yatatumiwa kuzalisha kawi safi humu nchini. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Za kuongeza ushuru wa VAT unaotozwa bidhaa za mafuta na sio gesi ya kupikia kutoka 8% hadi 16%, pendekezo ambalo limekera wa Kenya. Mapato kutokana na ushuru huo yatatumiwa kuzalisha kawi safi na kupunguza kiwango cha gesi ya sumu ya kaboni hewani. Difference between the 8% we had on fuel levy and the subsidy program we are doing, because these petroleum players, they pay what you call input VAT at 16%. But now the output VAT has been paid at 8%. So which means that they are claiming they are getting paid by taxpayers' money the difference between 16% and 8%. Inavinya mwananchi kusema ukweli, kwa sababu unapoangalia mwananchi wa kawaida kama gharama ya petroli imeweza kupanda juu, kila kitu inamaanisha ya kwamba imepanda juu. Unapata wateja wameanza kutafuta means zingine za kwenda nyumbani. Unapata hawana pato, wengine wanatembea mguu, wengine hata ukimbeba kulipi. Wakati huo huo, serikali inatafakari kuwekeza zaidi katika miradi ya usambazaji umeme ili kupunguza gharama ya umeme. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Janus Continental Rikin Shah amesema hitilafu kwenye mfumo wa usambazaji umeme zimechangia ada za juu za umeme. Transmission losses is the biggest problem for a lot of countries. I mean, if you think about Kenya, which is doing very well, generally speaking, but still has a transmission losses of more than 20%. Set a goal for ourselves to achieve more than 750 megawatts of power generation in next 5 to 7 years. Hatimaye, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimetakiwa kushughulikia suala la ushuru ambao umeathiri biashara na utangamano wa raia wa nchi hizo. Akiongea kwenye uzinduzi wa mtandao wa kuimarisha biashara, katibu katika Wizara ya Biashara Alfred Ombudo alihimiza nchi za Afrika Mashariki kuziba mianya ambayo inatatiza biashara baina nchi hizo. The issue of sustainable trade is one that keeps on knocking at our door. It is clear that notwithstanding the fact that we are trading, that we need to perhaps make stronger moves to trade sustainably. Iwapo unakohoa, unahisi uchungu kwenye kifua, uchovu kila wakati, joto jingi mwilini, unakosa hamu ya kula au kupoteza uzito haraka bila kukusudia na kutokwa na jasho jingi usiku, waweza kuwa waugua TB. Nilikuwa nauliza kama kuna wine, so nisaidie juu hao nimepata kunywa wine wakaninyima. Uliza kunywa wine lini? I can see you've been filled in. Mlikuwa na sherehe huku na kuweka loud music Si uolewe ujenge kwako. Haina haja. TB yaweza kuangamiza jamii yako. Usikubali. Matibabu ni bila malipo katika hospitali zote za serikali. Na karibu sana mwana spoti popote ulipo. Mimi ni Art I Lemoka. Na moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na WRC ambapo Sebastian Ogier ananuia kuandikisha matokeo bora barani Afrika katika mkondo wa WRC Safari Rally Kenya, hasa baada ya kuuaga mkondo wa WRC Rally Italia Sardinia. Mashindano ya WRC Safari Rally Kenya yataandaliwa tarehe 22 hadi tarehe 25 mwezi Juni, na vituo 5 pekee vitapeperushwa moja kwa moja na runinga ya KBC Channel 1. Sebastian Ogier aliuaga mkondo wa Rally Sardinia baada ya kuhusika kwenye ajali kwa sababu ya hali ya anga. Dereva huyo anayeendesha gari ya aina ya Toyota aliacha kushindana katika kila mkondo baada ya kutoa taji yake ya 8 mwaka 2021. Ogier ndiye dereva mwenye rekodi bora ya pili kwa historia ya WRC nyuma ya Sebastian Loeb aliyetoa ubingwa wa WRC mara 9.
Aidha, Ogier alishinda mkondo wa Kenya uliokuwa wa kwanza tangu kurejeshwa kwa msururu wa dunia mwaka 2021 na alikuwa akiongoza mwaka jana, lakini akapata tatizo la gurudumu kwenye eneo la Kedong. Wakati huo huo, huduma ya M-Pesa ya kampuni ya Safaricom imedhamini mashindano hayo kwa kima cha shilingi milioni 25. M-Pesa Global has been very important for us. We have been able to walk into 190 countries on this continent just by being able to provide that. So what more can we do? If we've been able to impact 190 countries, what can we do for our sportsmen here in our home country? We want to make sure that we are impacting generations, that we are creating the next champions, that we're creating the next for whatever we're going to be doing. Ikishirikiana na kampuni ya ndege ya Kenya Airways, udhamini huo wa Safaricom utasaidia mpango wa kuinua vipaji vya chipukizi almaarufu FIA Rally Stars, na mwaka huu madereva watatu Makrae Kimathi, Hamza Anwar na Jeremiah Wahome watashiriki chini ya mpango huo katika magari ya aina ya Ford Fiesta. Mashindano ya WRC Safari Rally Kenya yataandaliwa baina ya tarehe 22 hadi tarehe 25 mwezi Juni, na vituo vitano kuonyeshwa moja kwa moja kwa runinga ya KBC Channel 1. Na bila shaka mtazamaji, ni vituo vitano ambavyo vitaoneshwa katika runinga ya KBC Channel 1 mubashara, yani live, lakini usitegemee kwamba itakuwa ni siku nzima. Vituo vitano pekee ambavyo vitaoneshwa. Hivyo basi weka miadi nasi wakati tunakuandalia mashindano ya WRC kuanzia tarehe hiyo 22. Kwingineko, waziri wa michezo wa Babu na Mwamba leo amevikagua viwanja vya Kasarani na Nyayo, huku taifa hili likinuia kuandaa fainali za kombe la mataifa bingwa barani Afrika mwaka 2027. Viwanja vingine vitakavyokaguliwa ni Jamhuri ya Kipchoge Keino mjini Eldoret. Kenya kwa ushirikiano na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, Tanzania na Uganda yananuia kuandaa fainali za bara Afrika mwaka 2027, huku kukiwa kumesalia na muda wa chini ya miaka 4. Serikali ya Kenya imeteua kamati itakayosimamia ukarabati wa viwanja vya Kasarani, Nyayo na Jamhuri baada ya kukaguliwa na waziri wa michezo Babu na Mwamba, ambaye pia atakikagua kiwanja cha Kipchoge Keino huko Eldoret Jumanne ijayo. We have established a framework of a partnership to coordinate this joint bid. A joint bid is exciting, but a joint bid also has special peculiarities. One of those peculiarities is that if one of the joint bidders lags behind the others, you pretty much pull the others behind. Kamati hiyo inayohusisha maafisa kutoka mataifa ya Tanzania na Uganda itajadiliana kuhusu mpango wa ukarabati wa viwanja vilivyoko baada ya kuvikagua tena mwezi ujao. Kamati hiyo itazingatia uwanja wenyewe, vyumba vya wachezaji na sehemu ya kuketi za mashabiki, sawa na jinsi watakavyoingia na kutoka viwanjani. We are on track in terms of our preparations. As soon as we have agreed with the projections, we will proceed to architectural, structural and civil framework for the projects. We are confident of placing out bids for actual works to start. Viwanja vya Kasarani na Nyayo vilikarabatiwa kwa mara ya kwanza, lakini maafisa wa CAF waliokuwa humo nchini hawakuridhishwa na hali ya viwanja hivyo. Taifa la Cote d'Ivoire litaandaa makala yajayo ya fainali za kombe la mataifa bingwa barani Afrika mwaka ujao. Na tuelekee huko Oslo ambapo bingwa wa michezo ya Jumuiya ya Madola Beatrice Chebet aliwaongoza wenzake kumaliza katika nafasi 3 za mwanzo kwenye mbio za mita 3000 kuruka viunzi na kidimbwi cha maji wakati wa mkondo wa Oslo wa msururu wa Diamond League. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa. Chebet aliandikisha muda wake bora wa dakika 8 sekunde 25.01 na kumaliza wa kwanza mbele ya wenzake Lilian Kasait na Margaret Chelimo walimaliza katika nafasi za 2 na 3 mtawalia. Katika mbio za wanaume za mita 1500, Ishmael Kipkurui alimaliza katika nafasi ya 8 kwenye mbio hizo zilizotawaliwa na mshindi wa nishani ya fedha ya dunia Yomif Kajelcha wa Ethiopia aliyemaliza wa kwanza mbele ya Jacob Kiplimo Uganda aliyekuwa wa pili. Statue to the great Greta Weitz. And I was just looking it up, 45, struggling a little bit, so not much has changed here. Alicia Monson is now going to come.
Kwa kimya kimya. Naam, ndio kama hivyo tunakamilisha taarifa zetu siku hii ya leo, lakini kumbuka kwamba bado mambo yanaendelea katika hoteli ya Movenpick na bila shaka kuna tuzo za Kuza ambazo mwenzetu tayari alitudokezea kwamba kuna mambo yatakuwa yanaendelea. Tuone ni yapi ambayo yatazungumzwa na nani atapata tuzo kuhusiana na masuala ya utangazaji kwa ujumla. Naitwa Harith, Salim, sina la ziada siku hii ya leo. Nancy. Nami ni Onyancha, mtangazaji wetu ishara hii leo alikuwa Brian Marar. Tukutane wiki ijayo papa hapa majaliwa. Are you a holder of unclaimed financial assets? Surrender unclaimed financial assets today and avoid the last-minute rush. Take advantage of penalties and fines waiver